Hello, you're watching CVR News English with me, Havila Kottapalli. Welcome to Regional Bulletin. Well, moving to the details, the BJP has made arrangements for a Tiranga rally in Vijayawada tomorrow evening, which will proceed from Indira Gandhi Stadium to Benzi Circle as a show of solidarity with soldiers. The rally will see participation from AP Chief Minister Chandrababu Naidu, Deputy Chief Minister Pawan Kalyan and other alliance leaders. BJP State President Purandeshwari condemned inappropriate comments made about Sophia Qureshi and Vyomika, stating that such remarks are wrong and should not be tolerated. Well, the Miss World contestants visiting Telangana have split into two groups from Hyderabad to tour Yadgirigutta and Budam Pochampalli. One group representing 25 African countries will visit the tourist village of Budam Pochampalli in Yadadri Bhuvanagiri district, where arrangements have been made for them to experience the famous handloom saris. They will explore terracotta decorated pots, observe handloom weaving at the Tourism Center Museum and enjoy cultural programs showcasing Telangana's heritage. 7 Pochampalli Ikat stalls and others from Gadwal, Siddipet, Kollabomma and Narayanpet have been set up for the visitors, with women handloom workers explaining the weaving process. Meanwhile, the second group from 10 Caribbean island countries is visiting the Yadgirigutta temple. After resting at the temple guest house on the hill, they will travel by battery vehicles to temple premises, offer Deepavarana to the Lord and have the darshan from the eastern Rajagopuram, taking part in a spiritual experience.
While the sacred Saraswati Pushkaras have commenced at the re-owned Pilgrim Center of Kaleshwaram in Jayashankar Bhupalapalli district, devotees have gathered at the Triveni Sangam where the holy bathing rituals began with the blessings of Madhavananda Saraswati Swamiji ahead of the Togutta Ashram. The Pushkaras will continue until the 26th of this month. Minister Sridhar Babu along with his wife, Collector Rahul Sharma and MLA Gandra Satyanarayana Rao took the inaugural dip after performing Ganpati Puja, and Chief Minister Revanth Reddy went to Kaleshwaram where he will inaugurate the newly built Saraswati Ghat and an 86-room complex for devotees. He also took a holy dip at the Triveni Sangam and offered prayers at the Kaleshwara Mukteshwara Swami temple. Several ministers accompanied CM and participates in the Pushkara festivities. In Prakasham district of Andhra Pradesh, Education and IT Minister Nara Lokesh personally visited the residence of M. Veerayya Chowdhury, the senior TDP leader who was tragically murdered recently. During his visit, Lokesh met with the grieving family members to express his heartfelt condolences and offer emotional support. He acknowledged the pain and loss faced by the families and assured them that the party and government would stand by them in this difficult time. The minister's visit highlighted the political community's solidarity and concern over the untimely death of a respected leader, emphasizing the need for justice and peace in the region. Since the coalition government took charge, it is concentrated on gaining control over corporations and municipal bodies, putting pressure on the YSRCP, which had earlier won key positions such as mayor, chairman, chairperson, deputy mayor and vice chairman with overwhelming support. Continuing this trend, a no confidence motion was introduced against Samar Lakota municipal chairperson Gangireddy Aruna in Kakinada district. The meeting presided over by Kakinada RDO Malli Babu saw 25 members raise their hands in support of the motion. As per the 2005 High Court ruling, such motions along with supporting petitions and signatures must be reviewed by the district collector. However, the result of the motion was not declared as the chairperson had already filed a petition in the High Court to stop the proceedings. మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి గంగిరెడ్డి అరుణ్ గారి మీద అవిశ్వాస తీర్మానానికి కౌన్సిలర్లు కొంతమంది నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని ప్రకారం జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆర్డీఓ కాకినాడ అయిన నన్ను ప్రెసిడింగ్ ఆఫీసర్ కింద నియమించారు.
అకార్డింగ్లీ నేను ఈ రోజున ఉదయం 11 గంటలకి మున్సిపల్ సింగిల్ ఎజెండా తోటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సింగిల్ ఎజెండాలో మనకి ఇక్కడ ఓటు హక్కు కలిగిన వారు ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్ ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే గారితో కలిపి 31 మంది ఉన్నారు. ఫారం 21, 25 మంది అటెండ్ అయ్యారు కాబట్టి ఫారం ఉంది కాబట్టి ప్రొసీడింగ్స్ స్టార్ట్ చేసాం. ప్రొసీడింగ్స్లో 25 మంది హాజరయ్యారు. 25 మంది అవిశ్వాస తీర్మానానికి అనుకూలంగా చేతులు ఎత్తడం జరిగింది. వ్యతిరేకంగా ఎవరో చేతులకి ఎత్తలేదు, అలాగే తటస్థంగా కూడా ఎవరు లేరు. అయినా సరే ప్రొసీడింగ్స్ అయితే కంప్లీట్ చేసాం. ఫలితాలు అధికారికంగా ప్రకటించట్లేదు. దీని మీద ఆల్రెడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ హైకోర్టు వారి WP నెంబర్ 12,579 2005 ప్రకారం తుది తీర్పుకు లోబడి ఈ ఫలితాలు ప్రకటించడం జరుగుతుంది. ఈరోజు సామర్లకోట మున్సిపల్ చైర్ Minister Sitaka assured that the government will buy every grain of paddy damaged by the heavy rain that fell last night in Gopalapalli village of Ettunuru Nagaram Mandal and Mulugu district. During her inspection of the wet crops with officials, she clarified that farmers need not worry as the government is ready to purchase all affected produce. She also added that compensation for crop damage would be paid directly into the farmers' bank accounts. Minister Sitaka also directed the district agriculture officials to gather detailed information on the crop fields and farmers impacted by the untimely rains to facilitate prompt assistance. బాగా కొట్టుకపోయినాయో వాళ్ళ లిస్టు తయారు చేయండి. ఏం భయపడకుండా ఇవన్నీ తీసుకుపోతాం. నష్టపోయిన వాళ్ళది మనం నష్టపరిహారం సాయం చేయాలి. 3 ఎకరాలు తడిచినాయి. చీడలు తీసుకొని అంటారు. ఎట్లా ఏం ఆవేదన చెందకూరు, ధైర్యంగా ఉండరు. తొందరగా ఇంకేమన్నా బయట వచ్చైనా స్టాఫ్ ఐకేసీ వాళ్ళ సీట్స్ అంటే మన రైతులేనా? అది కూడా రైస్ టమాటాలు పెట్టేసి బాగా పోతుంది. ప్రతిసారి ఇక్కడనే పోసేసి బాగా కొట్టుకపోయినాయో వాళ్ళ లిస్టు తయారు చేయండి. Meanwhile, in Sri Satya Sai district's Madakasira municipality, the YSRCP faced a major setback as the party lost both the chairman and vice chairman posts following a successful no-confidence motion. This marks a significant loss of control over the municipality for Jagan's party. After the coalition government came to power, development activities in the area reportedly slowed down, with allegations that the YCP leadership was obstructing progress. Dissatisfied with the situation, many YSRCP councillors defected to the TDP. As a result, a non-confidence motion was introduced and backed by 15 members, including 14 councillors, local MLA Raju and an ex-officio member. The outcome dealt a heavy blow to the YSRCP's leadership in the municipality. మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అయినటువంటి శ్రీమతి జి లక్ష్మీనరసింహ గారి అవిశ్వాస తీర్మానానికి మద్దతుగా 15 మంది సభ్యులు మద్దతు తెలపడం జరిగింది. మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ శ్రీ జి రామచంద్రారెడ్డి గారి అవిశ్వాస తీర్మానానికి మద్దతుగా 15 మంది సభ్యులు మరి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకు 21 మంది సభ్యులు 6 మంది సభ్యులు గైర్హాజరు కావడం జరిగింది. మొత్తం 15 మంది సభ్యులు కూడా ఓటింగ్లో పాల్గొనడం జరిగింది. శ్రీమతి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అయినటువంటి శ్రీమతి జి లక్ష్మీనరసింహ గారి అవిశ్వాస తీర్మానానికి మద్దతుగా 15 మంది సభ్యులు మద్దతు తెలపడం జరిగింది. మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ శ్రీ జి రామచంద్రారెడ్డి గారి అవిశ్వాస తీర్మానానికి మద్దతుగా 15 మంది సభ్యులు మరి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. అదేవిధంగా
మనకి 21 మంది సభ్యులు 6 మంది సభ్యులు గైర్హాజరు కావడం జరిగింది. మొత్తం 15 మంది సభ్యులు కూడా ఓటింగ్లో పాల్గొనడం జరిగింది. శ్రీమతి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అయినటువంటి శ్రీమతి జి లక్ష్మీనరసింహ గారి అవిశ్వాస తీర్మానం. Meanwhile, farmers in Narsapuram Mandal of West Godavari district protested against the authorities for failing to act on their repeated demands to remove encroachments on the Rustumbada drain and to carry out silt removal before the monsoon season. Despite promises made by leaders in the last election, no progress has been made and the farmers feel ignored, with the weather department indicating that the monsoon will arrive on time. Farmers from 3 villages demonstrated at the Narsapuram sub-collector's office, submitting a petition, and they stated that the drain had been encroached upon for 3 kilometers and as a result about 600 acres of farmland have remained uncultivated for 6 years, and they demanded immediate removal of the encroachments to allow farming to resume. ఈ మురికాలువ ఆక్రమణలో మెయిన్ కారణం ఈ నరసాపురం డ్రైన్లు అన్నీ తీసుకొచ్చి మా మురికాలంలో పెట్టడం ఏంటండి? మా మురికాలం మాది, పంటకాలం మాది, ఈ పొలాలు మాయి, మేము చేసుకునే హక్కు లేకపోవడం ఏంటి? మా దాంట్లోకి పెట్టే అర్హత ఎవరికి ఉంది? అసలు పెట్టేసి మా పొలాలు పండకుండా చేసేసి మమ్మల్ని అన్యాయం చేసేసి మేము బతకాలో చావలేదు. లోకేష్ గారు పాదయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు నేను ఇక్కడ రుస్తుమాదాలో మాట్లాడినప్పుడు లోకేష్ గారు స్థానిక ఎమ్మెల్యేని కాళ్ళు పట్టుకుని వెళ్తాయండి అని మమ్మల్ని రైతులందరూ ప్రోత్సహించాడు ఆయన. ప్రతి మీటింగ్లో కూడా మా మాటలే చెప్పాడు ఆయన. ఇప్పుడు ఆ లోకేష్ గారు, మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు, తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు, బీజేపీ వారు మాకు ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేసి మాకు బతుకుదేరు చూపించాలండి. ఏదైనా పోయింది పొలాలని మేము ఏదైనా చేసుకుంటే విఆర్ఓ వచ్చేస్తాడు, సర్వేర్ వచ్చేస్తాడు, సెక్రటరీ వచ్చేస్తాడు, అగ్రికల్చర్ వచ్చేస్తారు, చెరువు తవ్వుకునేవారు, గొట్టేసుకునేవారు, మమ్మల్ని ఊడ్చుకునేవారు, మమ్మల్ని బతకనేవారు, చంపేస్తారా? కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక మేము మురికాలువలు తవ్వమని ఈ 400 ఎకరాలు కూడా 6 సంవత్సరాల నుంచి 2 పంటలు కూడా దాల్వా సార్వా కూడా మునిగిపోతుంది. ఇప్పుడు కూడా పంటతోట ఉన్నది కోయటానికి కూడా ఇల్లు లేకుండా ఉన్న పరిస్థితిలో ఉంది. ఇది పీడబ్ల్యూ ఆఫీస్ కాడి నుంచి ఇక్కడ దాకా తవ్వినట్టయితే ఈ 400 ఎకరాలు సేవ్ అవుతారు. సీతారాంపురం 200 ఎకరాలు, ఇక్కడ 400 ఎకరాలు, 600 ఎకరాలు ఎందుకు పనికి రాకుండా మొత్తం అందరికీ ఇల్లు ఇచ్చారు. కొంతమంది కాంపౌండ్ తీసేశారు, వాళ్ళు కట్టేశారు. అవన్నీ తొలగించమని మా రిక్వెస్ట్. ఇదంతా కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక మేము మురికాలువలు తవ్వమని ఈ 400 ఎకరాలు కూడా 6 సంవత్సరాల నుంచి 2 పంటలు కూడా దాల్వా సార్వా కూడా మునిగిపోతుంది. ఇప్పుడు కూడా పంటతోట ఉన్నది కోయటానికి కూడా ఇల్లు లేకుండా ఉన్న పరిస్థితిలో ఉంది. ఇది పీడబ్ల్యూ ఆఫీస్ కాడి నుంచి ఇక్కడ దాకా తవ్వినట్టయితే ఈ 400 ఎకరాలు సేవ్ అవుతారు. సీతారాంపురం 200 ఎకరాలు, ఇక్కడ 400 ఎకరాలు, 600 ఎకరాలు ఎందుకు పనికి రాకుండా మొత్తం అందరికీ ఇల్లు ఇచ్చారు. కొంతమంది కాంపౌండ్ తీసేశారు, వాళ్ళు కట్టేశారు. అవన్నీ తొలగించమని మా Minister Satyakumar, on completing 1 year in office, conducted a review meeting with the medical and health staff at the Secretariat in Amravati and issued new guidelines. He emphasized the importance of innovation in their work and urged them to avoid any negligence in their duties. He called for increased accountability and encouraged the use of technology to boost efficiency. The minister also advised staff to recognize their shortcomings and set new goals regularly with the goal of making Andhra Pradesh the best state in the country for healthcare services. Crushers near Paritala village in Kanchikarchala mandal of NTR district are causing serious harm to farmers' lives and livelihoods. Operating continuously, these crushers and the heavy vehicles transporting materials have damaged all the village roads. The dust from the crushers is affecting the health of the residents and damaging crops, resulting in significant financial losses for farmers each year. Despite numerous complaints, and the authorities have not taken adequate action, prompting the farmers to protest against the authorities in different attitude.
పొలం మొత్తం ఆగమాగం. దసరా తుమ్ము వలన పొలం పంట వారి పేరుల వల్ల మా పంటలు నాశనం అవుతున్నాయి. దీన్ని కాపాడండి, కాపాడండి. పంట పొలాలు నష్టపోతున్నాయి. కాపాడండి, కాపాడండి. బోర్డు వచ్చేసి చేలన్నీ ఆగమాగమై పొలం మొత్తం ఆగమాగం. దసరా తుమ్ము వలన పొలం పంట కాపాడండి, కాపాడండి. Meanwhile, in Chittoor district, the number of leaders resigning from the YCP is increasing, with Vidyasagar, former chairman of the Kuppam Agriculture Market Committee, recently quitting the party. He admitted that joining the YCP was a mistake and expressed regret that despite sacrificing much for the party, he did not receive the recognition he deserved. Vidyasagar was also deeply hurt by the suspension of his mother, who was the vice chairman of the Kuppam Municipal Council and a councillor. He said he resigned with the feeling that those who worked hard in the YCP have little chance of being acknowledged. మరి విచిత్రంగా ఉంది. కనీసం ఏం జరిగిందని అడగకుండా అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ తీసుకోకుండా అతను సస్పెండ్ చేసేది. కానీ సారాంశంగా నేను కూడా మున్స్వామితో చాలా వరకు ట్రావెల్ చేసి జరగడం జరిగింది. అన్ని ఉన్న టూ పార్టీస్లో కూడా చాలా వరకు మేమిద్దరు కలిసి జర్నీ చేసి అయింది. సో ఇలాంటి తరుణంలో వాళ్ళు సస్పెండ్ చేసినా నన్ను సస్పెండ్ చేసినా కూడా అనే భావంతో నాకు వీళ్ళేం సస్పెండ్ చేసేది నేనే పార్టీ నుంచి వైదొలిగేస్తాము అనేసి నిర్ణయం తీసుకుని కొందరు నా సహచరులతో మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారని చెప్పారు. ఈరోజు పోస్ట్ చేస్తారు పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, అలాగే శ్రీ భువన కరుణాకర్ రెడ్డి గారికి నా రిజిగ్నేషన్ లెటర్స్, నేను పార్టీ సభ్యత్వం కానీ ఇంకా పలు దీంతో ఉన్నాను కాబట్టి రెస్పెక్టెడ్గా వాళ్ళకు పంపించడం జరుగుతుంది. ఇవే కాకుండా పార్టీలో ఏ పార్టీలో పనిచేసినా నా వరకు నాతో ఉన్న అందరూ హానెస్ట్గా పనిచేశారు. ఈవెన్ కేసులు తెచ్చుకోవడం కూడా జరిగింది. జైలు పంపించినారు, రౌడీ షీటర్లు ఓపెన్ చేశారు. ప్రజెంట్ కూడా ఇంకా కేసులు పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాం. దాదాపు దగ్గర 9 సంవత్సరాల వెనక ఉన్న కేసులన్నీ కూడా ఇంకా మేము చిత్తూరు జిల్లా కోర్టులో తిరుగుతున్నాం. ఇలాంటి వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయటము, వాళ్ళు ఈవెన్ మున్సామైనా చాలా కేసులు పెట్టారు. ఇలాంటి వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయటం చాలా విడ్డూరంగా ఉంది. సేమ్ టైము మా వరకు కార్యకర్తలు ఎప్పుడూ మమ్మల్ని ఏ రోజు మాకు ఫోన్ చేసినా ఇమీడియట్గా వాళ్ళ కష్టాలు కానీ ఏమైనా ఉంటే ఇమీడియట్గా అందుబాటులో ఉండే వ్యక్తులుగా మేము కుటుంబంలోనే ఉన్నాం. నెల 7 రోజులు పంపించేయటము మరి విచిత్రంగా ఉంది. కనీసం ఏం జరిగిందని అడగకుండా అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ తీసుకోకుండా అతను సస్పెండ్ చేసేది. కానీ సారాంశంగా నేను కూడా మున్స్వామితో చాలా వరకు ట్రావెల్ చేసి జరగడం జరిగింది. అన్ని ఉన్న టూ పార్టీస్లో కూడా చాలా వరకు. Corporation Chairman Manava Mohan Krishna announced that a new era has begun in Andhra Pradesh technology sector with the establishment of offices in 26 districts across the state. Speaking in Vijayawada, he said the corporation has gained new energy and direction since the coalition government came to power. He also highlighted the corporation's efforts to deliver improved services to government departments through specially designed programs. He also mentioned that expanding to the district level would further strengthen their capabilities and service reach. డేటా యొక్క భద్రత మరియు గోప్యత ప్రభుత్వం ప్రాథమిక లక్ష్యం. వాళ్ళ డేటాని సురక్షితంగా ఉంచడంలో సైబర్ సెక్యూరిటీ కీలక పాత్ర పోషించాలని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సైబర్ సెక్యూరిటీ పాలసీ మరియు మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఐటీ అప్లికేషన్స్, వెబ్ అప్లికేషన్స్, మొబైల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని అప్లికేషన్స్ కూడా ఖచ్చితంగా సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ చేసుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్దేశించడం జరిగింది. మన ఏపీటీఎస్ కార్పొరేషన్ సర్టిన్ ఎంపానర్డ్ అని చెప్పడానికి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సర్టిన్ అంటే భారతదేశంలో సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ చేయడానికి లైసెన్సులు మంజూరు చేసే. Well, those were the latest updates in Regional Bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Have a good day.